estruendo de los desperos ese desfinicio, dejando tras de sí un silencio mucho más aterrador. El sonido de las botas de cuero caminando sobre cristales rotos. Dentro del escondite, Elena Miller continua la respiración, con la espalda pegada a la fría pared de piedra. Cuando la puerta secreta se abrió finalmente, no fue el rostro de Arthur el que apareció, sino el de Frank Castle. Su expresión era una máscara de hierro, pero sus ojos delataban una duda que Elena no pudo descifrar. El Jefe está despejando el ala oeste. Estará salvo por ahora, dijo Frank extendiendo una mano para ayudarla a salir. Pero hemos encontrado algo entre los atacantes. Algo que no debería existir. Frank llevó a Elena al estudio de Arthur. Sobre la gran mesa de caoba, junto a un mapa de las rutas de suministro de la ciudad, descansaba un relicario de plata antiguo abierto. Arthur estaba de pie frente a la ventana, dando la espalda, con los hombres tan tensos que parecían a punto de quebrarse. Ese relicario, dijo Arthur, su voz era un susurro gélido que cortaba el aire. Lo lavaba uno de los mercenarios de Natasha Romanoff. Es un objeto de mi familia, Elena. Desapareció la noche en que mis padres murieron en el incendio. Se suponía que todo lo que había en esa casa se había convertido en cenizas. Elena se acercó a la mesa, con el corazón martilleando contra sus costillas. Al ver la foto dentro del relicario, sus piernas falleron y tuvo que apoyarse en la mesa. En el interior había una imagen amarillenta de una mujer joven con los mismos ojos grandes y curiosos de Elena, sosteniendo a un bebé. Esa es mi madre, susurró Elena, con la voz rota por la incredulidad. Arthur, yo tengo una igual. Es lo único que me dejaron en el orfanato. Me dijeron que la encontraron en mi manta cuando me abandonaron en las escaleras. Arthur se giró lentamente. Sus ojos, que antes la miraban con una adoración naciente, ahora estaban nublados por una sospecha devastadora. El juego había cambiado. El encuentro casual, en el restaurante ya no parecía tan accidental. Mi padre tenía un socio, dijo Arthur, cada palabra cayendo como una losa. Un hombre llamado Julian Miller. Él fue quien nos traicionó. Él fue quien cerró las puertas desde afuera antes de prender fuego a la mansión de mi infancia. Pasé 20 años buscando a cualquier sobreviviente de ese estirpe para cobrar la deuda de sangre. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Elena retrocedió negando con la cabeza, mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Yo no sabía. Arthur lo juró. Yo crecí sola. No conocía a mi padre. No sabía que Miller era un nombre manchado de sangre. Qué coincidencia tan perfecta. Rugió Arthur, barriendo los vasos de cristal de la mesa con un brazo. La hija del hombre que destruyó a mi familia aparece de la nada. En una noche de debilidad, y se convierte en la única persona en la que confío. ¿Fue un plan de los Romanoff? ¿Te entrenaron para ser el cebo perfecto, la huérfana inocente, que derretiría el corazón del carnicero? No. Gritó Elena, plantando el cara a pesar del terror. Si hubiera querido matarte lo habría hecho en la iglesia. Estabas herido, estabas vulnerable. Te salvo la vida. Arthur la tomó por los brazos, no con la delicadeza de antes, sino con la desesperación de un hombre que siente que el suelo es abra bajo sus pies. La cercanía física, que antes era un refugio, ahora era una tortura. Podía oler su perfume, sentir su calor, y al mismo tiempo, veía en ella el rostro de su peor pesadilla. Tal vez esa era la parte más brillante del plan, dijo él su voz quebrantos. Gan arte mi gratitud eterna para llegar al centro de mi imperio. Natasha sabía que yo nunca dejaría entrar a un soldado, pero, ¿a una mujer desamparada? Me comí el anzuelo por completo. En ese momento de máxima tensión, la vulnerabilidad compartida estalló. En lugar de apartarse, Arthur la atrayó hacia sí en un beso que era mitad castigo y mitad confesión.
Era un beso que sabía atracción y una necesidad tan profunda que quemaba. Elena respondió con la misma intensidad, tratando de comunicar a través del contacto que su amor era real, que ella no era una paisa en el tablero de Nadie. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento los frentes unidos. La pasión era innegable, pero la duda era un abismo entre ellos. No puedo matar, susurró Arthur contra sus labios. Pero tampoco puedo mirar sin ver las llamas de mi casa. Esto es increíble, amigos. El destino tiene un sentido del humor muy retorcido. Elena es la hija del hombre que arruinó la vida de Arthur. ¿Es ella una espía maestra o una víctima más de un pasado que no puede controlar? El chat está ardiendo. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que Arthur debería perdonarla o es demasiado tarde para la confianza? Por favor, si quieren saber qué pasará en este nido de víboras, denle al botón de suscripción y activen la campanita. El próximo acto será explosivo. Justo entonces Frank entró de nuevo, con el rostro pálido. Jefe, tenemos un problema mayor. Natasha Romanoff acaba de emitir un comunicado en las frecuencias privadas. Tiene Victor Sullivan, el dueño del restaurante. Y él ha confesado que Elena estuvo enviando mensajes desde su teléfono la noche de Nochebuena. Arthur soltó a Elena como si su piel quemara. Ella miró a Frank con horror. Eso es mentira. Yo no tengo teléfono. Sullivan me lo quitó hace meses para pagar una supuesta deuda. Pero la semilla de la traición ya había germinado en el corazón de Arthur. Miró a Elena y por primera vez desde que se conocieron, no vio a la mujer que lo defendió, sino a una Miller. El enemigo estaba dentro de casa, y el precio de su error podría ser la destrucción total de todo lo que había construido. La apuesta había subido al máximo. Ahora no solo estaba en juego su vida, sino su legado y su capacidad de volver a amar. El era en el estudio se volvió tan pesado que Elena sentía que sus pulmones se llenaban de ceniza. La mirada de Arthur, que una vez fue un refugio cálido, se había transformado en dos escuelas de hielo que la atravesaban sin piedad. El eco de las palabras de Frank Castle, la supuesta traición de Elena a través de Victor Sullivan, flotaba entre ellos como una sentencia de muerte. Arthur, escuche, suplicó Elena, dando un paso hacia él con las manos extendidas, buscando desesperadamente el contacto que hace unos minutos era su única ancla. Sullivan miente. Él me odia porque siempre lo enfront. Natasha lo está usando para destruirnos desde adentro. Yo no tengo forma de contactar a Nadie. Arthur se alejó de ella como si su toque fuera veneno. Se sirvió un vaso de whisky, pero su mano temblaba tan violentamente que el cristal chocaba contra la botella. Su mundo, construido sobre la paranoia y el control absoluto, se estaba desmoronando. Basta de mentiras, Elena. Rugió Arthur, estrellando el vaso contra la chimenea. El estallido de cristal fue como un disparo en el silencio de la noche. ¿Cómo sabías dónde estaba esa iglesia? ¿Cómo sabías exactamente por qué callejones movrut? No eres una víctima del sistema. Eres un arma diseñada para encontrar mis gritas. Y yo como un estúpido, te abrí las puertas de mi casa y de mi cama. Te salve porque eres un hombre no un jefe de la mafia. Gritó ella. El llanto finalmente rompiendo su voz. Te salve porque six tu soledad. Si hubiera querido traicionar, solo tenía que dejar que los hombres de llegar hicieran su trabajo. A pocos metros, en una mesa apartada, una mujer de elegancia felina observaba todo con una sonrisa gelada. Era Natasha Romanoff, la viuda negra, de la alta sociedad y secretamente, la principal rival comercial de Arthur en las sombras de la ciudad. Natasha conoce la identidad de Arthur desde el segundo en que cruzó la puerta, y estaba disfrutando del espectáculo de su humiliación. Pero la intervención de Elena no estaba en sus planes. Natasha odiaba los variables impredecibles, y esa camarera era una variable incendiaria. Vaya, qué drama tan pintoresco, dijo Natasha,
su voz desata cortando la tensión. Una huérfana llegando a ser martir por un hombre que probablemente ha olvidado más nombres de los que ella conocer jamás. ¿No es romántico en un sentido trágico? Arthur finalmente habló. Su voz era un barítono profundo que parecía nacer del suelo mismo del restaurante. La señorita Miller no está llegando, señora Romanoff. Ella está haciendo algo que ninguno de ustedes, con sus cuentas bancarias linas y sus consciencias vacías, se atrevería a hacer. Está siendo valiente. Se acercó a Elena. El aroma de Arthur era una mezcla de tabaco caro, cuero y un toque de pólvora, un aroma que gritaba peligro y seguridad al mismo tiempo. Elena se obligó a no retroceder. Él era mucho más alto de lo que parecía de lejos, y su presencia ocupaba todo el espacio disponible. ¿Por qué lo hiciste? Le preguntó Arthur, ignorando al dueño que se daba frío a su lado. Podrías haber mirado hacia otro lado. Podrías haber mantenido tu trabajo. Elena apretó los labios. Porque yo también sé lo que es que de miran como si fueras invisible o, peor como si fueras un estorbo para su paisaje perfecto. Nadie debería estar solo y despreciado en Nochebuena. Ni siquiera usted. Arthur la estudió. Vio la determinación en su mandíbula, pero también vio el ligero temblar en sus dedos. Ella tenía miedo, un miedo real y tangible, pero su compasión era más fuerte que su terror. Eso, para un hombre que vivía rodeado de mercenarios y traidores, era más valioso que todos los diamantes de la ciudad. Paris que me he cuidado sin mesa y usted sin trabajo, dijo Arthur con una leve inclinación de cabeza. Quizás el destino si menos cruel si decidimos compartir esta noche en otro lugar. En ese momento, Elena no sabía que al aceptar la mirada de este hombre, estaba cruzando una línea de la que no había retorno. Estaba dejando atrás la seguridad de su pobreza invisible para entrar en el centro del huracán. Pero por primera vez en sus 22 años, no se sentía sola. Queridos amigos, ¿creen que Elena ha cometido el error más grande de su vida o ha encontrado finalmente su propósito? Déjenme su opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, siempre me sorprenden. Y recuerden, si les está gustando esta historia de Valencia y redención, denle un buen like al video. Seguimos. Arthur se giro hacia Victor Sullivan, su cara ahora era de un color gris ceniciento. Sullivan, dijo Arthur con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Mañana hablaremos sobre los contratos de protección de este edificio. Espero que hayas disfrutado de tu última noche de exclusividad. Arthur extendió su brazo hacia Elena. Ella, tras un breve momento de duda, colocó su mano sobre el antebrazo de él. Era sólido como el hierro. Mientras caminaban hacia la salida, el restaurante permaneció en un silencio sepulcral, solo roto por el viento que entraba cuando la puerta se abrió. Afuera la nieve caía con más fuerza, pero Elena ya no sentía tanto frío. Lo que ella no sabía era que, en las sombras de la calle de enfrente, un coche negro con los cristales tintados arrancaba lentamente. Dentro, el lugarteniente de Arthur Frank Castle, observaba con preocupación. Había órdenes de no intervenir, pero Frank sabía que cuando el jefe de la mafia permitía que alguien viera su corazón, la sangre no tardaba en derramarse. El misterio no hacía más que empezar. ¿Quién era realmente este hombre y por qué la bondad de una extraña era lo único capaz de desarmarlo? La puerta de el posto se cerró tras ellos con un estruendo metálico que sonó como el fin de una era. Afuera la ciudad de Chicago parecía un cuadro de óleo en blanco y negro, donde la nieve intentaba cubrir la suciedad de los callejones sin éxito. Arthur Shelby caminaba con una zancada firme, pero adaptaba su ritmo al de Elena, cuyos zapatos desgastados resbalaban ocasionalmente sobre el pavimento congelado. Ella sentía el calor que emanaba del brazo de Arthur, una solidez que contrastaba con el caos que acababa de desatar en su propia vida. ¿Y dónde vamos? Preguntó Elena,
su aliento formando pequeñas nubes de vapor en el aire gelado. Acabo de perder mi única fuente de ingresos por un hombre cuya reputación, según dicen, hace que el mismísimo diablo se persine. Arthur se detuvo bajo una farola mortecina que parpadeaba rítmicamente. La luz amarillenta resaltaba las cicatrices casi imperceptibles en esos nudillos y la profundidad de esos ojos, que ahora no parecen tan fríos. Un lugar donde la comida no se serve con una guarnición de desprecio, respondió él. Y sobre mi reputación. La mitad de lo que dicen es mentira, y la otra mitad es mucho peor de lo que imaginas. Pero esta noche, Elena, solo soy un hombre con hambre y tú eres la única persona en esta ciudad que no me ha mirado con un precio en los ojos. Antes de que Elena pudiera responder, un rugido de motor rompió la paz de la noche. Un sedán negro de vidrios opacos derrapó en la esquina, bloqueando el paso de la acera. La intuición de Arthur, forjada en mil batallas, se disparó instantáneamente. Empujó a Elena detrás de él, protegiéndola con su cuerpo masivo justo cuando la ventanilla del coche bajaba. No era la policía. Eran los hombres de Anton Chigurh, un sicario independiente que trabajaba para el sindicato rival y que no respetaba treguas navideñas. El cañón de un arma automática asomó por la ventana, pero Arthur fue más rápido. Desenfundó una pistola que Elena ni siquiera había notado que lavaba y disparó dos veces. El sonido fue ensordecedor, rompiendo los cristales del coche y obligando al conductor a retroceder violentamente entre el humo de los neumáticos quemados. Abajo, gritó Arthur, rodeando la cintura de Elena con un brazo y prácticamente cargándola hacia un callejón lateral. Finalmente, el vehículo atravesó unas puertas de hierro forjado que lucen el escudo de la familia Shelby. Un fénix emergiendo de las llamas. La mansión apareció ante ellos. Una estructura de piedra gótica que parecía una fortaleza y un palacio al mismo tiempo. Al entrar, Elena se sintió como una intrusa en un sueño ajeno. Los suelos de mármol reflejaban la luz de las lámparas de cristal de Murano. Y el air olía a madera de sandalo y una limpieza impecable que ella nunca había experimentado. Bienvenida a mi hogar, Elena, dijo Arthur, quitándose el abrigo ensangrentado y entregándoselo a un criado que apareció de las sombras como por arte de magia. ¿Qué estás a salvo? Nadie cruza estas puertas sin mi permiso, y nadie sale de aquí sin que yo lo sepa. Durante los días siguientes la tensión no disminuyó. Cambió de forma. Arthur asignó a Elena una suite que era más grande que todo el orfanato donde ella creció. Le proporcionó ropa de seda, comida que antes solo veía en las revistas y un ejército de personas dispuestas a cumplir sus deseos. Pero Elena se sentía en una jaula de oro. Lo que realmente la mantenía despierta por las noches no era el lujo, sino la presencia de Arthur en la habitación de al lado. Él la visitaba cada noche después de sus reuniones. A veces ligaba con el rostro sombrío, otras con la mirada perdida. Se sentaban en la terraza privada, observando la ciudad a lo lejos. ¿Por qué me tienes aquí, Arthur? Le preguntó ella una noche, mientras la nieve caía suavemente sobre el jardín. ¿Soy un trofeo? ¿Una deuda que estás pagando? Arthur dejó su vaso de whisky sobre la mesa. La luz de la luna iluminaba las facciones duras de su rostro. No eres un trofeo, Elena. Eres la primera persona en 15 años que me ha mirado y ha visto a un hombre, no a una oportunidad o a una amenaza. Te tengo aquí porque cuando estoy cerca de ti, el ruido en mi cabeza se detiene. La atracción entre ellos crecía con cada conversación silenciosa. Con cada roce accidental de manos mientras caminaban por la biblioteca. Elena descubrió que a Arthur le gustaba la poesía clásica, un secreto que guardaba para que esos hombres no lo consideran débil. Él descubrió que Elena tenía un talento natural para el dibujo. Ella pasaba las tardes retratando los rincones de la mansión con una precisión asombrosa. Sin embargo, el peligro externo seguía acechando. Frank Castle el lugarteniente,
No comparsa la fascinación de Arthur por la chica. Para él Elena era una distracción peligrosa. Jefe, los Romanov están moviendo países. Adverso Frank en el estudio de Arthur, sin saber que Elena estaba en el pasillo. Han interceptado tres de nuestros envios en el puerto. Dicen que no se detendrán hasta que entregues a la mujer. Creen que ella es tu punto débil Arthur. Y tienen razón. Elena se detuvo con el corazón en la garganta. Su punto débil? Ella, una huérfana que hasta hace una semana no tenía donde caer muerta? Arthur golpeó la mesa con el puño. Nadie toca esa mujer. Si Natasha Romanoff quiere una guerra, luder una que sus nietos recordarán en sus pesadillas. Refuerza la seguridad. Si un solo extraño pone un pie en esta propiedad, no quiero prisioneros. Esa noche cuando Arthur entró en la habitación de Elena, la atmósfera era eléctrica. Ella se levantó y camino hacia él. La vulnerabilidad de ambos estaba a flor de piel. Escuch lo que dijo Frank, susurró Elena, acercándose tanto que podía sentir el calor de su pecho. Soy un peligro para ti. Debería montes de que algo malo pase. Arthur la tomó por los hombres. Sus ojos gris encendidos por una mezcla de rabia y deseo. No vas a ir a ningún lado. El mundo exterior es un lugar oscuro y cruel, Elena. Que conmigo tienes poder. Tienes un nombre. No quiero poder, Arthur, respondió ella, colocando su mano sobre el corazón de él. Solo quiero que el hombre que me pidió un asiento en Navidad siga vivo. En un impulso que ninguno de los dos pudo frenar, Arthur cortó la distancia y la besó. Fue un beso cargado de desesperación, de promesas no dichas y de una pasión que llevaba días acumulándose. En ese momento las diferencias de clase, el pasado sangriento de él y la pobreza de ella desaparecieron. Solo existen dos almas tratando de encontrarse en medio de una tormenta inminente. Vaya momento familia. La química entre Elena y Arthur es innegable, pero como bien dijo Frank, el amor en su mundo suele venir acompañado de un precio muy alto. Creen que Arthur podrá protegerla o que su romance será la meca que haga explotar su imperio? Por favor, cuéntame en los comentarios que harían ustedes. ¿Se quedarían en la mansión o huirían para salvar su vida? Y si este capítulo les ha puesto la piel de gallina, no olviden dar like y subscribers. Me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ustedes. Pero la calma del beso fue interrumpida por un sonido que heló la sangre de Elena. Una alarma silenciosa comenzó a parpadear en rojo en el panel de la pared. Frank entró sin lamar, con el rostro cubierto de holland. Han entrado Jefe. No son los hombres de los Romanov. Es alguien interno. Alguien ha desactivado los sensores del ala norte. Arthur empujó a Elena hacia el vestidor oculto tras la estantería. Quédate aquí. No salgas pase lo que pase. Arthur no. Gritó ella, pero la puerta pesada de madera ya se había cerrado. Desde el interior del escondite, Elena escuchó los primeros disparos. Los enemigos estaban dentro de la mansión. La tensión había alcanzado su punto de ebullición. Pero lo que ella no sabía era que el traidor no estaba buscando dinero, ni tampoco a Arthur. Estaban allí para eliminar la única cosa que le devolvía la humanidad al jefe de la mafia. A ella. La duda comenzó a crecer en su mente. ¿Era realmente una traición externa, o era el propio mundo de Arthur tratando de expulsarla como a un órgano recusado? Mientras los gritos y el metal chocando resonaban en el pasillo, Elena se dio cuenta de que si quería sobrevivir, tendría que dejar de ser la camarera que necesitaba ser rescatada y convertirse en la mujer capaz de luchar al lado de un monstruo. La nieve caía como cuchillas de cristal sobre las calles de la ciudad, pero dentro del restaurante a el posto, el aire apestaba una hipocresía más fría que el invierno. Era Nochebuena, la noche de la paz y la caridad. Pero lo que estaba ocurriendo en el centro del salón era una ejecución social en toda regla. Un hombre de hombres anchos y mirada de acero,
vestido con un abrigo sencillo que no lograba ocultar la autoridad natural que emanaba de su columna vertebral, permanecia de pie en medio del murmullo hostil. Hola a todos mis queridos espectadores. Es un placer tenerlos aquí de nuevo en el canal. Antes de sumergirnos en esta historia que les juro que les helera la sangre y les calentará el corazón al mismo tiempo me encantaría saber. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Por favor, cuéntame en los comentarios cómo están pasando estas fechas. Y si aún no te has suscrito, te imploro que lo hagas ahora mismo. Formas parte de esta familia y no quiero que pierdas ni un segundo de lo que viene. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias. El silencio en el restaurante no era de respeto. Era un silencio cargado de un miedo tóxico. Los comensales envueltos en sedas y joyas. Así apretaban contra esos silos como así el hombre que acababa de entrar fuera una plaga. Los susurros corrían como pólvora. Es él. ¿Qué hace aquí el carnicero de la ciudad? Nadie se mueva. Así le das un lugar iris cómplice. Arthur Shelby, el hombre al que todos temían pero nadie se atrevía a nombrar en voz alta. No buscaba una guerra esa noche. Bajo su disfraz de civil común, solo buscaba un plato de sopa y un momento de humanidad en el aniversario de la noche en que lo perdió todo. Pero la ciudad tenía memoria de elefante y un corazón de piedra. El dueño del local con las manos temblorosas, le había negado la entrada alegando, reservas completas. A pesar de que había 3 meses vacías a la vista. Arthur dio un paso atrás. Sus ojos gris escaneando la sala con una decepción que quemaba más que la rabia. Estaba a punto de darse la vuelta, de aceptar que para el mundo siempre sería un monstruo, incluso cuando buscaba la redención, cuando una voz quebró la tensión como un rayo. Sientes aquí. El grito no vino de un valiente caballero, sino de los margines del salón. Elena Miller, una camarera cuyo uniforme redo delataba una vida de privations, camino hacia el centro del restaurante arrastrando una silla de madera. Sus manos, agrietadas por el agua fría y el trabajo duro, sostenían el respaldo con una fuerza que desafiaba a cada milenario presente. Elena no tenía familia, no tenía dinero en el banco y, según la lógica del mundo, no tenía nada que perder. Pero tenía una dignidad que los demás habían empeñado hacia mucho tiempo. ¿Qué están haciendo? Preguntó Elena, su voz vibrando con una indignación que silenció incluso el tintinio de los cubiertos. Es Nochebuena. Este hombre ha pedido una mesa como cualquier otro. ¿Desde cuando el menú incluye el derecho a juzgar el alma de un cliente para decidir si tiene hambre? El dueño del restaurante palideció. Elena Calit, no sabes quién es él. Sé quién es, respondió ella, mirando directamente los ojos de Arthur, encontrando en esa profundidad gris algo que nadie más vea. Una soledad devastadora. Es un hombre que está solo en Navidad. Y en mi mesa, nadie se queda fuera en el frío. Arthur Shelby se quedó inmóvil. En su mundo la lealtad se compraba con sangre o dinero. Jamás alguien se había arriesgado por el por pura ética, y mucho menos una mujer que parecía no haber comido bien en días. La pregunta quedó flotando en el aire denso del restaurante. ¿Por qué una mujer que no tiene nada arriesgaría lo poco que posee para defender al hombre más peligroso de la ciudad? ¿Y qué pasar cuando Arthur decida que esa deuda de honor debe ser pagada? No con dinero, sino con algo que Elena Miller jamás imaginó. El silencio que siguió a las palabras de Elena Miller no fue solo de asombro, fue el silencio de una sentencia de muerte social. Él lo sabía. Mientras sus manos pequeñas pero firmes sujetaban el respaldo de la silla de madera gastada, sentía las miradas de los comensales clavándose en su espalda como alfileres calientes. Elena no era una heroína por elección, sino por necesidad de integridad. Criada en el orfanato de Santa Jude, donde las raciones se dividían por jerarquías de crueldad y el afecto era un mito urbano. Elena había aprendido que el hambre del estómago duele,
pero alhambra de dignidad consume por dentro. Desde que cumplió 18 años y fue arrojado a las calles con una maleta de cartón y un abrigo que le quedaba grande. Su vida había sido un ciclo de turnos dobles y propinas miserable. Su deseo más profundo no era la riqueza, sino la pertenencia. Sonaba con una mesa donde no fuera invisible, donde su nombre no fuera solo una etiqueta en un uniforme manchado de salsa. Pero esa noche, al mirar a aquel hombre de ojos gelados, vio un reflejo de su propio desierto emocional. Arthur Shelby, por su parte, sentía una vibración extraña en el pecho, algo que no era la adrenalina de un tiroteo ni la satisfacción de un negocio cerrado. Sus manos ocultas en los bolsillos de su abrigo de lana tosca, estaban acostumbradas a empuñar el acero, no a recibir gestos de gracia. Arthur no era simplemente un jefe de la mafia. Era el arquitecto de un imperio levantado sobre las cenizas de su propia inocencia. Perdió a sus padres en un incendio provocado cuando tenía 10 años. Y desde entonces, el mundo le había enseñado que el poder es la única manera que y protege del frío. Sin embargo, detrás de esa fachada de depredador, Arthur guardaba un secreto que lo carcomía. Cada Nochebuena, visitaba un lugar distinto de la ciudad en completo anonimato, buscando desesperadamente una prueba, una sola, de que la bondad desinteresada aún existe. Quería saber si el mundo que él ayudaba a corromper con sus negocios turbios todavía merecía ser salvado. Hasta ese momento, el mundo siempre le había fallado. Hasta que apareció Elena. Señorita Miller, está despedida. La voz del dueño del restaurante, un hombre llamado Victor Sullivan, cortó el air. Victor era un tipo de mediana edad, de piel citrina y una moral tan flexible como el chicle, que siempre se jactaba de sus conexiones con la alta sociedad, mientras pisoteaba a sus empleados. Recoge sus cosas y larguis. No permitir que una camarera de tercera categoría me dé lecciones de moral frente a mis clientes más distinguidos. Elena palideció. Perder este trabajo significaba perder su habitación en la pensión. Significaba volver a dormir en los bancos de la estación de tren, donde el frío de diciembre no tiene piedad. Pero no bajo la mirada. Miró a Victor y luego a Arthur, quien permanecía como una estatua de granito, observando la escena con una intensidad depredadora. Si el precio de mi empleo es ignorar la humanidad de una persona, entonces nunca fui realmente dueña de nada aquí, señor Sullivan, respondió Elena, aunque su voz flaqueó un milisegundo al pensar en su estómago vacío. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que sentía que lo iba a estallar en las costillas. El miedo, ese viejo conocido, era ahora diferente. No era el miedo Alhambra, sino el miedo a la muerte violenta. Se encontraron agazapados detrás de unos contenedores de metal, mientras el eco de los disparos aún vibraba en las paredes de ladrillo. Me están casando, susurró Arthur más para sí mismo que para ella. Revisó el cargador de su arma con una eficiencia aterradora. Natasha Romanoff no ha perdido el tiempo. Sabía que estaría solo esta noche. Mi propia regla de anonimato se ha convertido en mi sentencia. Elena, temblando pero con los ojos muy abiertos, lo miró. No puede ir solo. Si ese coche vuelve lo rodirán. Conozco estos callejones como la palma de mi mano, Arthur. He dormido en muchos de ellos. Sé por donde salir sin que nos ven desde la calle principal. Arthur la miró con una mezcla de respeto y duda. Si vienes conmigo ahora, Elena Miller, ya no habrá vuelta atrás. No serás solo una camarera. Serás el objetivo de cada enemigo que tengo. Te estoy ofreciendo la salvación en una mano y una diana en la espalda en la otra. Elige. Elena pensó en su habitación vacía, en el dueño del restaurante que la despreciaba y en la soledad que la esperaba. Luego miró al hombre que, a pesar de su poder, parecía más vulnerable que ella en ese momento. Ya estoy en la lista negra de Sullivan, dijo ella con una sonrisa triste y valiente. Prefiero correr por mi vida con alguien que me dio las gracias,
que morir de hambre en un rincón donde nadie sepa mi nombre. Vamos. Esta decisión fue el primer gran giro de la noche. Elena guió a Arthur por un laberinto de paseos estrechos, saltando valles y esquivando charcos congelados, mientras el sonido de las sirenas de la policía, que siempre llegaban tarde los barrios bajos, empezaba a llenar el aire. Finalmente, llegaron a una pequeña puerta de hierro que conducía al sótano de una antigua iglesia abandonada. Elena sacó una llave que guardaba en su cuello. A veces ayudó al sacristán a limpiar a cambio de un techo los días de tormenta. Explicó mientras entraban al refugio polvoriento, iluminado solo por la luz de la luna que filtraba por las vidrieras rotas. Dentro de la iglesia, el silencio era sagrado. Arthur se sentó en un banco de madera crujiente, soltando un suspiro que parecía cargar con el peso del mundo. Se quitó el abrigo y Elena vio que su camisa blanca estaba manchada de rojo. ¿Estás herido? Dijo ella acercándose sin dudarlo. Es solo un roce, mintió él, aunque su rostro estaba más pálido de lo normal. Mientras Elena buscaba un botiquín de emergencia que sabía que los voluntarios llevaban allí, Arthur la observaba. Nunca había conocido a alguien así. Ella no le pedía dinero, no le pedía clemencia. Simplemente estaba allí, cuidándolo como si fuera un ser humano normal y no el monstruo que todos pintaban. Vaya giro amigos. Elena acaba de pasar de servir mesas a salvar la vida de un rey del crimen en menos de una hora. ¿Ustedes que harían en su lugar? ¿Se cuidarían a ayudar o aprovecharían el caos para huir? Por favor, digan su respuesta abajo en los comentarios y, si les gusta como Elena está enfrentando su miedo, suscríbanse para no perderse el desenlace de esta increíble noche. Su apoyo significa todo para nosotros. Elena regresó con alcohol y vendas. Al sentarse frente a él la cercanía era eléctrica. Ella comenzó a limpiar la herida en su costado, sus dedos rozando la piel caliente y firme de Arthur. Él cerró los ojos, no por el dolor, sino por el contacto humano que se le había negado durante años. ¿Por qué me ayudas, Elena? Preguntó en un susurro. Podrías haberme dejado en ese callejón. Podrías haber dicho la policía que te obligue. Porque bajo toda esa sangre y ese orgullo, sixa un niño que es esencia tan solo como yo, respondió ella sin levantar la vista de su tarea. Y porque hoy es Navidad, Arthur. Nadie debería sangrar solo en Navidad. Justo cuando Elena terminaba de vendarlo, un ruido metálico resonó en la entrada de la iglesia. Arthur se puso en pie de un salto, apuntando con su arma hacia la penumbra. Pero no era un enemigo. Era un hombre alto con una gabardina negra y una mirada cansada. Frank Castle, el brazo derecho de Arthur. Había rastreado la señal del GPS del reloj de Arthur. Jefe, tenemos que movernos, dijo Frank, su voz como papel de liga. Los Romanov han puesto precio a su cabeza y la ciudad está hirviendo. Tenemos un avión listo en el aeródromo privado. Arthur miró a Frank y luego a Elena. El momento de la verdad había llegado. La invitación al restaurante ya no era suficiente. El mundo de Arthur Shelby estaba a punto de colisionar con el de Elena Miller de una manera que cambiaría la geografía del poder en la ciudad. Ella viene con nosotros, Frank. Ordinó Arthur con una autoridad que no admite réplicas. La chica? Frank frunció el seno. Jefe es un riesgo. No sabemos quién es. Sé exactamente quién es, dijo Arthur mirando a Elena con una intensidad que la hizo temblar. Es la mujer que me dio un asiento cuando el mundo quería verme de rodillas. Y de ahora en adelante nadie volverá a faltarle al respeto. Elena se dio cuenta de que su vida anterior se había desvanecido. No había más uniformes de camarera, no más sobras de comida, no más invisibilidad. Pero mientras seguía a Arthur hacia el coche blindado que esperaba afuera, una pregunta la perseguía. ¿Había salvado a un hombre o acababa de despertar a un gigante que quemaría la ciudad para protegerla? El coche blindado se deslizaba por la autopista como un fantasma de acero,
Alejandos de los barrios industriales hacia las colinas privadas que rodeaban la ciudad. Dentro, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el zumbido del motor y la respiración acompasada de Elena. Ella miraba por la ventana, viendo como las luces de los barrios pobres que siempre habían sido su hogar se convertían en miras puntos en el retrovisor. A su lado, Arthur Shelby no había soltado su mano. Sus dedos eran rotos, pero su hogar era extrañamente delicado, como si temiera que ella se rompiera si apretaba demasiado. Arthur se acercó a ella, su presencia ahora era puramente amenazante. La tomó por la mandíbula, obligándola a mirarlo. O tal vez el plan era que yo debiera la vida para que nunca suspectar de ti. Los Miller siempre fueron expertos en jugar con la gratitud de los Shelby antes de clavarles el puñuelo por la espalda. Se giró hacia Frank, quien permanecía en la puerta como una estatua de piedra. Levantela, Frank. Sácala de mi vista antes de que haga algo de lo que no pueda arrepentirme. ¿A las celdas, Jefe? Preguntó Frank con voz ronca. Arthur cerró los ojos. Una lucha interna desgarrándolo. Por un segundo, la imagen de Elena defendiéndolo en el restaurante cruzó su mente, pero la sombra de su padre muerto pasaba más. No. Sácala de la propiedad. Déjala en el sector industrial donde la encontré. Si vuelve a poner un pie en mis tierras, o si la vio cerca de cualquiera de mis hombres, dales la orden de disparar a matar. Arthur, no puedes hacer esto. Elena lucaba mientras Frank la sujetaba del brazo. Natasha me encontrara. Si me dejas ali mi madrán solo para enviar un mensaje. Arthur no volvió a mirarla. Se quedó de pie frente al fuego, una figura solitaria y trágica, mientras los gritos de Elena se desvanecían por el pasillo. Media hora después, Elena fue arrollada de un coche en movimiento bajo la lluvia helada de los suburbios. El asfalto raspó sus rodillas y sus palmas, pero el dolor físico no era nada comparado con el agudro que sentía en el pecho. Estaba de vuelta donde empezó, sin nada, sin nadie, pero ahora con una diana pintada en la espalda. El refugio de seda y mármol era ahora un recuerdo cruel. Mientras caminaba tambaleandos por las calles oscuras, Elena se dio cuenta de que no estaba sola. Las luces de un coche negro se encendieron a sus espaldas. No era el coche de Arthur. Era un vehículo elegante, silencioso, mortal. La puerta trasera se abrió y una figura descendió con la elegancia de una pantera. Natasha Romanoff. Vaya, dijo Natasha ajustándose sus guantes de cuero. Parece que el gran Arthur Shelby se cansa rápido de sus juguetes nuevos. Una lástima querida. Yo tenía planes mucho más duraderos para ti. Antes de que Elena pudiera correr, dos hombres corpulentos la sujetaron. Natasha se acercó y le dio una bofetada que la hizo caer de rodillas. Tu padre me debe mucho dinero, pequeña Miller, susurró Natasha al oído de Elena. Y que él tuvo la decencia de morir quemado, tú eres la única que puede saldar la cuenta. Arthur cree que eres una traidora, así que no vendrá a salvarte. Estás sola. Elena fue arrastrada al interior del coche. Mientras perdía el conocimiento por un golpe en la nuca, su último pensamiento fue para Arthur. No sentia odio, sentia una piedad devastadora. Él había vuelto a elegir la oscuridad por miedo a la luz, y en el preciso ambos estaban condenados. Amigos, esto es lo que pasa cuando el miedo gana la confianza. Arthur ha cometido el mayor error de su vida y ahora Elena está en las garras de la mujer más peligrosa de la ciudad. ¿Es este el final para nuestra valiente huérfana? Por favor, escriban en los comentarios. ¿Creen que Arthur se dar cuenta de su error antes de que sea tarde? No olviden suscribirse porque lo que viene en la siguiente parte va a cambiarlo todo. Necesitamos su apoyo más que nunca. En la mansión, Arthur permanecía sentado en la oscuridad del estudio. El relicario de Elena estaba sobre su regazo. Lo abrió y miró la foto de la madre de ella. Entonces notó algo que no había visto antes.
En el reverso de la foto oculta bajo el marco de plata, había una nota microscópica escrita a mano. Para mi socio y hermano Shelby. Si algo nos pasa protege a mi hija. Ella es la clave de la paz. El vaso de whisky cayó de la mano de Arthur. No había sido una traición. El padre de Elena no había cerrado las puertas. Había muerto intentando abrirlas. La verdad lo golpeó como un mazo de demolición. Había entregado a la única mujer que lo amaba directamente a los lobos. El silencio en la mansión de Arthur Shelby era ahora el silencio de una tumba que él mismo había cavado. Con la pequeña nota de papel temblando entre sus dedos, la realidad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Julian Miller no había sido el verdugo de su familia. Había sido el último hombre que intentó salvarlos. La traición no estaba en la sangre de Elena, sino en la memoria envenenada de Arthur. Frank. El grito de Arthur descargó el air, cargado de una urgencia que hizo que los cuadros de las paredes vibraran. Frank Castle entró en el estudio en segundos, con la mano ya en su arma, esperando un ataque. Pero lo que vio fue algo mucho más impactante. Vio el hombre más temido de la ciudad de rodillas, con los ojos inyectados en sangre y el alma rota. La entregamos Frank, dijo Arthur. Su voz era un hilo de agonía. La enviamos directamente al matadero. Miller no nos traicionó. El murió intentando sacarnos de aquel incendio. Y pasado 20 años odiando a la única familia que nos cuidaba. Tenemos que encontrarla. Frank, si la lealtad era tan sólida como el granito, no hizo preguntas. Vio la nota en la mano de su jefe y comprendió que el tablero había dado un vuelco mortal. Jefe la dejamos en el distrito industrial hace una hora. Si los Romanov la tienen, la habrán lavado al viejo estero del lado sur. Es su fortaleza. Entrar allí es una misión suicida. Entonces preparat para morir, respondió Arthur poniéndose en pie. Su dolor así había cristalizado en una determinación aterradora. Llama a todos los hombres que han leales a la memoria de mi padre. Dile a la caballería que esta noche no habrá tregua. Voy a recuperar a Elena. O voy a quemar esta ciudad hasta que no quede piedra sobre piedra. Mientras tanto, en la oscuridad del estero, Elena Miller recuperaba la conciencia. Estaba encadenada a una silla de metal en el centro de un almacén frío que olía a salater y aceite quemado. Frente a ella, Natasha Romanoff jugueteaba con un cuchillo de plata, su rostro iluminado por la luz mortecina de una sola bombilla. ¿Sabes, querida? Dijo Natasha, pasando la hoja del cuchillo por la mejilla de Elena. Arthur es un hombre predecible. Sabía que su paranoia lo obligaría a cart. Iris el cibo perfecto. Al vendrá por ti, impulsado por la culpa, y cuando entre por esa puerta, mi imperio finalmente absorber el suyo. Elena, a pesar de la sangre que corría por su frente y el dolor punzante en su cuerpo, levantó la cabeza. Una chispa de la misma valencia que mostró en el restaurante brilló en sus ojos. No conoces a Arthur, susurró Elena, su voz firme a pesar de la debilidad. Crees que vendrá por culpa, pero vendrá por algo que tú nunca entendrás. Vendrá porque, por primera vez en su vida, tiene algo que perderte no es dinero en poder. Natasha soltó una carcajada gelada. El amor es una debilidad, Nina. Y esa debilidad es lo que lo mata esta noche. Pero en ese momento, una explosión ensordecedora sacudió los cimientos del estero. Las puertas de acero del almacén volaron por los aires, convertidas en metralla. A través del humo y las llamas, una figura emergió como un ángel de la muerte. Arthur Shelby no entró escondiéndose. Entró caminando por el centro, con una ametralladora en cada mano y el rostro de un hombre que ya no le teme al infierno. Natasha. El grito de Arthur resonó por todo el complejo. Suéltala y quizás te deje una tumba con tu nombre. La batalla estalló en un chaos de fuego y plomo. Frank y los hombres de Shelby flanqueaban el lugar,
mientras Arthur avanzaba imparable hacia Elena. Cada bala que disparaba era un grito de perdón. En medio del tiroteo, Arthur logró llegar hasta Elena. Se arrojó sobre ella para protegerla con su propio cuerpo de una ráfaga de disparos. Con una sazala que lavaba en el cinturón, rompió las cadenas que la sujetaban. Elena, susurró él tomando su rostro entre sus manos sucias de pólvora. Perdóname. Fui un ciego, un cobarde. He pasado toda mi vida huyendo de los fantasmas y casi te convierto en uno de ellos. Elena lo miró y a pesar de todo el horror, a pesar de la traición y el dolor, vio al hombre que defendió en Nochebuena. Vio al niño asustado y al hombre que estaba dispuesto a morir por ella. Viniste, dijo ella, con una sonrisa que iluminó la oscuridad del almacén. Siempre vendré por ti, permitió Arthur, besando su frente con una ternura que detuvo el tiempo en medio del caos. Ahora salgamos de aquí. Tenemos una vida que empezar, y esta vez, nadie es quedará sin asiento en nuestra mesa. Familia, el corazón me late mil por hora. Arthur ha vuelto por ella y la verdad finalmente ha salido a la luz. Es el momento de la unión definitiva. ¿Creen que podrán escapar de las garras de Natasha en este laberinto de fuego? Por favor, digan su apoyo en los comentarios. Digan, equipo Elena. Si creen en este amor contra viento y Maria. Y si quieren ver el climax final donde se decide el destino de la ciudad. Suscríbanse ya. No quieren perderse el final de esta épica historia. Arthur ayudó a Elena a ponerse en pie. Ella se apoyó en él y por primera vez, no era una camarera siendo rescatada, sino una compañera luchando por su futuro. Juntos, se prepararon para enfrentar la última oleada de enemigos. La esperanza ya no era un sueño, era el arma más poderosa que tenían. El estierro se había convertido en un infierno de metal y fuego. Las llamas devoraban las cajas de madera y el humo negro se enroscaba en las vigas del techo como serpientes hambrientas. Arthur Shelby, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en su objetivo, protegía a Elena con un brazo mientras con el otro descargaba ráfagas precisas contra los mercenarios de los Romanov. No era solo una pelea por el territorio, era una purificación. Quédate detrás de mí, Elena. Gritó Arthur por encima del estruendo de las granadas. Frank cubra la salida norte. No digan que ninguno de esos bastardos escape. Natasha Romanoff, viendo que su fortaleza se desmoronaba, se retiró hacia la plataforma superior, donde un helicóptero esperaba en el helipuerto exterior. Su rostro, antes una máscara de elegancia, estaba ahora deformado por una rabia histérica. Shelby. Gritó Natasha desde las alturas, su voz amplificada por la acústica del almacén. ¿Crees que has ganado porque encontraste la chica? Mírala bien. Es una Miller. La sangre de los que traicionaron por sus venas. Tarde o temprano, ella terminará lo que su padre empezó. Arthur se detuvo un segundo. Miró a Elena. Ella estaba cubierta de hollín, con el labio partido y la ropa rota. Pero sus ojos no tenían ni rastro de traición. Tenían el mismo fuego de integridad que vio en el restaurante aquella Nochebuena. Ella es más Shelby de lo que tú serás jamás, Natasha. Respondió Arthur con una voz que hizo eco como el trueno. Porque ella sabe lo que es el honor. Algo que tú no podrías comprar ni con todo el oro del mundo. En un movimiento audaz, Arthur le entregó su pistola de reserva a Elena. ¿Sabes usarla? Me enseñaste en la mansión, ¿recuerdas? Dijo ella, con una determinación que sorprendió incluso a Arthur. Entonces cobramos nuestra salida. Juntos. La pareja avanzó a través del campo de batalla. Elena no se quedó atrás. Disparó con precisión para cubrir los flancos de Arthur mientras él avanzaba hacia la plataforma donde Natasha intentaba escapar. Frank Castle apareció desde las sombras del segundo piso, eliminando a los francotiradores de Natasha con una eficiencia quirúrgica.
Jefe el helipuerto estaminado. Adverso frank por la radio. Es una trampa. Pero Arthur ya estaba en las escaleras. Natasha al verse acrolada, sacó un detonator. Su plan final era simple. Si ella no podía tener la ciudad, nadie la tendría. El estero entero estaba cargado con explosivos industriales. Si doy un paso más valemos todos, Arthur. Sisió Natasha, con el dedo sobre el botón rojo. ¿Estás dispuesto a morir por una camarera? Arthur soltó sus armas y levantó las manos. No por una camarera, Natasha. Por mi mujer. Pero hay algo que olvidaste. En ese instante, un disparo certero resonó desde un ángulo inesperado. No fue Arthur ni Frank. Fue Elena, que se había posicionado en una viga lateral. La bala no fue a Natasha, sino al brazo que sostenía el detonator. El aparato voló por los aires, cayendo al agua helada del puerto antes de que pudiera ser activado. Natasha retrocedió, tropezando con los restos de una grúa, y quedó colgando sobre el vacío del muelle. Arthur caminó hacia ella, pero no para empujarla, sino para mirarla a los ojos mientras su imperio se hundía literalmente en el mar. Hoy es Navidad, Natasha, dijo Arthur con una calma aterradora. Y en mi mundo los monstruos no reciben regalos. Reciben justicia. Con un golpe seco, Arthur desarmó a los últimos guardias personales de la mujer. La policía finalmente alertada y bajo las órdenes de oficiales que ya no respondían a los sobornos de los Romanov. Gracias a las pruebas que Frank había enviado anónimamente esa misma noche, rodeó el complejo. Natasha fue esposada y arrestada, perdiendo su corona de sombras frente a la mujer que ella misma despreció por ser pobre. Arthur corrió hacia Elena y la levantó en vilo, dando vueltas en medio del humo que empezaba a disiparse. El silencio volvió al estero, roto solo por el sonido lejano de las sirenas y el crepitar de los fuegos controlados. Lo hiciste, susurró Arthur enterrando su rostro en el cuello de ella. Me salvaste de nuevo. Te dije que nadie se quedaría solo esta noche, respondió Elena, abrazándolo con todas sus fuerzas. Ahora por favor llévame a casa. Que final de acto, señores. Elena Miller acaba de demostrar que no necesita que nadie la rescate. Ella es la verdadera heroína de esta historia. El imperio de los Romanov ha quedado y Arthur finalmente ha limpiado su nombre y el de la familia de Elena. ¿No les parece el giro más satisfactorio de todos? Por favor, revienten ese botón de like si creen que Elena se merece todo lo bueno que le voy a pasar. Y prepárense, porque la novena y última parte será la que les saque las lágrimas de felicidad. Suscríbanse para el gran cierre. Arthur miró a su alrededor. El sol empezaba a asomar por el horizonte, teniendo el cielo de un rojo esperanza. El hombre más temido de la ciudad se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Por primera vez en décadas se sentía libre. Caminaron de la mano hacia el coche de Frank, dejando atrás las cenizas de un pasado que ya no podía donarlos. La guerra había terminado y la paz, aunque costosa, sabía a victoria. Un año después de aquella fatídica Nochebuena, la ciudad no es la misma. Y desde luego Arthur Shelby tampoco lo es. La nieve se de nuevo sobre Chicago, pero esta vez, el aire no se siente gélido ni cargado de resentimiento. En las colinas privadas, donde antes se levantaba una fortaleza llena de sombras, ahora se erige un hogar. La mansión, una vez conocida por ser el centro neurálgico del crimen, se ha transformado en una fundación dedicada a la educación y el apoyo a los huérfanos de la ciudad. Arthur se encuentra en la biblioteca, observando por la ventana como los niños de la Fundación Miller Shelby juegan en el jardín. Ha dejado atrás los negocios que montaron su nombre. Frank Castle, ahora su mano derecha en asuntos legales y operativos, se encarga de dirigir la seguridad de la fundación, asegurándose de que la paz que tanto les costó construir nunca se vea amenazada. Elena entra en la sala. Ya no lleva el uniforme de camarera,
en I los marcas del miedo en esos ojos. Vist un traje elegante pero sencillo, con una sonrisa que irradia una seguridad que solo nace de ser amada y valorada. Se acerca a Arthur y entrelaza esos dedos con los de él, una unión que se ha convertido en su ritual diario. ¿En qué piensas? Pregunta ella, dejando un beso suave en su mejilla. Pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo, responde Arthur girándose para mirarla. Pienso en cómo, si no me hubieras dado ese asiento en el restaurante, hoy seguiría siendo un hombre muerto caminando. Elena lo mira con ternura. No te salva ti, Arthur. Nos salvamos el uno el otro. Se Nochebuena. Ambos estábamos buscando una razón para creer en algo más grande que nuestro dolor. Y la encontramos en nosotros mismos. La vida de ambos ha cambiado drásticamente. Elena ha cumplido su sueño de estudiar arte y dedica su tiempo a enseñar a los niños de la fundación, demostrándoles que no importa dónde empieces, sino la fuerza con la que decides luchar por tu futuro. Arthur, por su parte, ha encontrado un propósito mucho mayor que el poder. Ha encontrado la redención a través del servicio, asegurándose de que ningún niño en la ciudad pase por la soledad que él y Elena sufrieron en su infancia. En su mesa esa Nochebuena, no hay asientos vacíos. Han invitado a los trabajadores de la fundación, a los amigos que los ayudaron y, sobre todo, a aquellos que, como ellos alguna vez, no tenían donde ir la mesa es larga, llena de comida, risas y la calidez de una familia que ellos mismos han elegido. Arthur, en un gesto simbólico, se levanta para brindar. Hace un año me sentía como un extraño en mi propia ciudad. Dice, alzando su copa. Hoy entiendo que la verdadera riqueza no es lo que controlas, sino lo que construyes con las personas que amas. Gracias por devolverme el alma, Elena. Gracias por recordarme que el perdón es el acto más valiente que un hombre puede cometer. La historia de Elena Miller y Arthur Shelby no es la de una camarera y un jefe de la mafia. Es la historia de dos almas que se encontraron en el punto más bajo de sus vidas y decidieron elevarse juntas. Los secretos han quedado enterrados bajo la nieve, y el futuro se extiende ante ellos, limpio y lleno de posibilidades. Queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje. Espero que esta historia les haya recordado que, sin importar lo oscura que parezca la noche, siempre hay un asiento en la mesa para aquellos que se atreven a ser valientes y compasivos. Si esta historia tocó sus corazones tanto como el mío al escribirla, por favor, suscríbanse al canal y compartan este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima gran historia. Elena se apoya en el hombro de Arthur mientras ven como la nieve sigue cayendo sobre la ciudad. Ya no hay enemigos atacando, no hay cuentas que saldar. Solo queda la paz de un propósito compartido y la promesa de un mañana que, por fin, les pertenece a ambos. El ciclo de violencia ha terminado, y en su lugar, ha florecido una vida llena de luz, amor y una conexión que, en ni siquiera el tiempo podrá borrar jamás.